Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kyawawan yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Cyber Exploit Hausa. Na'am, so yan uwa insha Allah a bidiyon mu na yau zamu ci gaba da tattaunawa game da TryHackMe, inda wannan zai kasance episode na 7. So kai tsaye zan bude browser dina domin mu ci gaba daga inda muka tsaya. Na'am, idan ba ku manta ba episode na 6 mun tattauna game da introductory networking, inda muka ga yadda ake iya amfani da networking, yadda computer take iya wato ainihin fahimtar wata computer da kuma yadda suke communicating. So a wannan room din insha Allah za mu tattauna game da Nmap. So kai tsaye zan danna akan Nmap kafin ya bude zan shiga cikin terminal inda zan kirkira directory mai suna wato ainihin Nmap. So zan ce mkdir sannan za mu kira ta da Nmap. Okay, so zamu ce cd into Nmap domin mu shiga wannan folder din. So na ls band da wani abu, so zan fara kirkiran note ina, so sublime or subreadme.md. na so wannan kai tsaye zai bude mun wato ainihin sublime text editor domin mu ci gaba da wato ainihin inda muka tsaya. na so kai tsaye abin da zai faru shine zan yi grabbing din abin da nake grabbing a kowane wato ainihin note da muke keeping, sannan zan yi pasting din shi anan. So ba ma bukatan wannan da kuma wato ainihin wancan. Now so control S to save. Sunan wannan room ya kasance a Nmap. Now so date din da nake yin wannan ya kasance a yau 2 ne ga watan March 2023. Now control S to save, sannan za mu koma cikin wannan room din. Now so kamar yadda kuke gani TryHackMe mun ce website ne wanda zai taimake ka kwarai da gaske wajen sharpening skills ɗinka wanda suka shafi ethical hacking, suka shafi penetration testing, har da ma uwa uba cyber security in general. So wannan room na Nmap zai nuna maka yadda ake amfani da Nmap, yadda za ka yi amfani da wasu switch da wasu options wajen yin wani specific network enumeration. So kafin ma mu shiga game da bayanan da wannan room din zai yi, mun san cewa Nmap yana nufin network mapper, bi ma'ana yana mapping din network kenan. So an ce mapping network, map mun san cewa yana nufin wato ainihin overview ne na wani yanki. Misali kamar in aka ce map ɗin ƙasa, so ana nufin ko ina da ko ina a wannan ƙasar, duk wani yanki da yake zai bayyana a nan, ko da a ce bai kasance an elaborating din shi ba. Okay, so that is what we mean by map ko kuma mapping. So network mapper yana mapping din network. So now task na farko za mu yi deploying din wani machine ne, kamar yadda kuke gani suka ce mu danna akan start machine. So amma kafin danna akan start machine din nan idan ya kasance kana da wato ainihin Kali Linux kamar yadda nake da ita, za ka yi downloading din wannan OpenVPN file ɗinka wanda nake da shi a nan na ls. Za ga yana da cyberexploit.ovpn. So domin run din shi mu ce sudo openvpn, sannan mu kira sunan VPN file din nan which is cyberexploit. So zan danna enter, zan shigar da password dina, sannan danna enter. I think na shigar da shi wrong. Now so kai tsaye bayan kai running zai sa mana initialization sequence complete, wanda hakan yana tabbatar mana da cewa mun yi connecting da TryHackMe kai tsaye. So zan yi refreshing site din nan domin ya nuna mana IP address din da muka kwafa. Na sha na nuna wannan a baya. Now ga wanda kuma ba su da Kali Linux, abinda za ku yi shine za ku danna akan start attack box, wanda TryHackMe za su baka Linux machine ne a cikin browser ɗinka, inda zai yi splitting into 2. Za ka ga attacking machine ɗinka, sannan ga target ɗin tax ɗin da za ka amsa da a cikin wannan group. Now so bayan mun yi refresh za ku cewa ga IP address ɗin da na yi connecting using that OpenVPN file. Okay, so now abin da zan yi shine zan danna akan start machine. Wannan kai tsaye zai nuna mana target. Okay, so we don't need to do that. So duba ga cewa mun riga da mun yi connecting successfully, ga IP address za mu jira shi a cikin minti 1 zai bayyana. So kafin IP address din ya bayyana suka ce this machine is for scanning purpose only. You do not need to log into it or exploit any vulnerability to gain access. Bi ma'ana wannan machine din kawai amfanin shi ko in ce manufar shi shine just za mu scanning ne kawai. Za mu yi amfani da Nmap wajen scanning din IP address din.
ba ma buƙatar mu log in through it, maybe using SSH ko FTP ko telnet ko kuma wani open port wanda zai iya bamu dama mu shige shi, because babu buƙatar haka. So if you're using the TryHackMe attack box, then you will need to deploy this separately. So mu muna amfani da local machine ne, shi yasa we don't need to deploy this separately. Now, so task na farko baya buƙatar amsa, zamu danna completed, sannan zamu je zuwa ga task na biyu wanda shine introduction. Suka ce when it comes to hacking, knowledge is power. The more knowledge you have about a target system or network, the more options you have available. So idan aka zo fannin wato ainihin hacking, ilimi yana da ƙarfi ƙwarai da gaske. So the more ilimin da kake da shi akan target system ko kuma network ɗin target ɗin nan, the more options you have. Bi ma'ana akwai hanyoyi daban-daban da za ka iya wato ainihin gaining access zuwa wannan machine ɗin. This makes it imperative that proper enumeration is carried out before any exploitation attempts are made. So wannan yana baka dama domin kai enumerating ɗin duk wayansu open ports da suke cikin wannan target ɗin, saboda kana da options daban-daban wanda za ka iya. In ka jarraba ta nan bai yi ba, ka jarraba wani port ɗin bai yi ba, ka jarraba wata hanyar bai yi ba, za ka ta jarrabawa ne har sai ka samu wanda ya yi maka. So we don't need to read all this because suna bayani ne akan wato ainihin Nmap. So kai tsaye kamar yadda na ce, Nmap yana nufin network mapper, yana mapping ɗin network ɗin target. Okay, so that is what Nmap is. Kamar misali ya kasance kamar yadda suke nuna a cikin diagram ɗin cewa akwai wato ainihin wannan computer ce da take requesting wani abu a cikin wani website mai suna morelandoracle.co.uk a port 443, and mun san cewa port 443 is a TLS wato ainihin port, bi ma'ana HTTPS kenan. So sannan the same thing idan muka yi requesting wani abu a cikin google.com a port 443, haka zalika tryhackme.com a cikin port 443 which is HTTPS, duka zai dawo mana da response as long as wayannan site ɗin suna running successfully. So mun yi bayani game da wato ainihin sync da kuma wato ainihin arc kawai a baya. Muka ce syn yana nufin synchronization, shine yayin da kake requesting wani abu a cikin web server ko kuma a cikin website. So idan ya kasance ka yi requesting, abin da yake ma shine computer ka za ta tambaye wacce server ɗin a buɗe wannan port ɗin yake. Idan port ɗin a buɗe yake, zai karɓa wannan request ɗin sai ya ce a buɗe nake, sai ya dawo maka da response, bi ma'ana amsar cewa a buɗe yake. Wannan yana faruwa ne behind the scenes, ba ka iya ganin wannan a zahiri, amma abin da yake faruwa ne a bayan fage. Now, so bayan ya tabbatar da wa computer ka cewa a buɗe yake, so za ka iya ƙara tura mai request cewa in shigo, sai wannan process ɗin muna kiran shi da three-way handshake. Now, so that is that about that. So idan maybe you need to read all this, za ka iya karantawa. So ga task na farko suka ce what networking construct are used to direct traffic to the right application on a server. Wato ainihin wani networking construct ne yake baka dama ka iya directing ɗin request a cikin server. So wannan kai tsaye port ne yake baka dama. As long as wannan port ɗin abu ɗaya yake, so za ka iya samun duk wani bayani da yake running a cikin wannan port ɗin. So an samu za mu rubuta port. Zan danna enter, sannan kun ga cewa ya bamu cewa the answer is correct. So port ɗin su as long as suna buɗe, su ne suke baka dama kai communication. Misali idan ka ƙirƙira website, za ka iya hosta shi a port 80, wanda mun san cewa port 80 HTTP kenan. Duk lokacin da wani accessing sunan domin ɗinka .com ko kuma IP address ɗin wannan computer ɗin ko wannan server ɗin a port 80, kai tsaye zai bashi wannan website ɗin da ka ƙirƙira ko kuma ka bashi computer ka dama ko server ka dama ta yi running a koda yaushe. So that is that. Wannan shine muke kira da port. So ansan zai kasance a port, za mu rubuta shi haka port. Okay, so task na biyu shine how many of these are available on any network enabled computer. So na manta ban muku bayani ba, network mapper ko ince network a cikin computer ya kasance yana da port 65,536 ports. Port ɗin da muke da su kenan 65,536, wani sun ce is 35. So bambancin dai guda ɗaya ne. So mu ma za mu gwada 6,500 wato ainihin 35. Okay, 65,536 ports za mu submit.
Idan bai yi ba, I think is 35. So za mu goge 6 ɗin sai mu rubuta 35 haka sai mu danna submit, which I believe is accurate. So shi yasa na ce muku wani suna cewa is 65,535. Now, so tax na gaba, which is tax na uku, suka ce me research on how many of these considered well known that are standard numbers mentioned in the tax. So wani port ne wanda aka fi sani da cewa wayannan su standard ne, ko da yaushe duk lokacin da kai scanning din wani IP address akwai yiwuwan zaka same su. So wayannan port din dole sai mun yi bincike, amma ga hint sun bamu. Suka ce search in Google how many well known dash are there. Zamu ce how many well known ports are there, substituting your answer to question 1. So zan buɗe sabon tab sannan zan rubuta how many, tunda sun ce me haka zamu ce how many well known ports are there. Zan danna enter. So wannan kai tsaye zai dawo mana da well known ports. Port din ya ce su ne 0 through 1023. I don't think that is correct, but let's try that. Now, so sun ce 1023. Afwan. Na je ina searching ne. 1023. Let me submitting. Okay, so kun ga cewa an san ba haka bane. Okay, so let me try 1024 a madadin 1023. So zamu danna 1023 and kun ga cewa an samu is correct, which is 1024. So an samu zai kasance 1024. Wannan su ne well known ports ɗin da aka fi sani. So tax na hudu wanda shine suke tambayar mu game da switches. So kafin nan suka ce like most pen testing tool, Nmap is a run from the terminal. Nmap is run from the terminal. Bi ma'ana kamar yadda muka san hacking tools daban-daban, Nmap yana ɗaya daga cikin tool ɗin da ake running ɗinsa a cikin Nmap. Suka ce there are versions available for both Windows and Linux. For this room, we will assume that you are using Linux. However, these switches should be identical. Nmap is installed by default in Kali Linux and the TryHackMe attack box. So abin da wannan yake nufi shine akwai wato ainihin tools daban-daban a cikin hacking tools da ake amfani da su domin ka aiwatar da hacking ɗinka. So Nmap ana running ɗin shi ne a cikin terminal shi ma. So akwai versions daban-daban wanda akwai na Windows sannan akwai na Linux. So a wannan room ɗin za su yi assuming, bi ma'ana za mu kaddara cewa kana amfani da Linux wanda ina amfani da Linux a yanzu. However, these switches should be identical. Bi ma'ana duk wani option da za mu yi amfani da shi, idan kana amfani da Windows ne za ka iya amfani da wannan options ɗin, duka za su yi aiki kwarai da gaske. So Nmap can be accessed by typing Nmap. So mun sha mai video game da Nmap, amma ga wanda maybe wannan shine sabon karansu game da Nmap. So za mu rubuta Nmap kawai sai mu danna enter. So wannan zai baka yadda ake amfani da options daban-daban da switches daban-daban domin kai running akan Nmap. So in ka ga dama za ka iya man akan Nmap domin ka ga manual page in Nmap, inda suke cewa Nmap Network Mapper is an open source tool for network exploration and security auditing. It was designed by rapidly scan large networks, although it works fine against single hosts. So Nmap open source tool ne, an ce tool is open source, bi ma'ana kowa da kowa zai iya kawo gudunmawar shi domin a haɓaka wannan tool ko a ƙara ƙayata wannan tool ɗin wajen yin aikin da ya kamata ya yi. So ana amfani da shi wajen network exploration domin a gano ports nawa ne a buɗe. Za ka iya amfani da shi wajen brute forcing ɗin ko SSH ko wani port da yake a buɗe, da kuma abubuwa daban-daban wanda mu kanmu ba mu tattauna game da su a cikin bidiyoyin da muka yi a baya ba na Nmap. Okay? So yana da faɗi kwarai da gaske. So tool ne wanda haka suke ji da shi kwarai da gaske in the case of network scanning da kuma information gathering. Now, so baya ga haka za ka iya running Nmap tag H wanda zai baka wancan help menu ɗin kamar yadda na yi a baya. Wannan kenan. So bayan nan suka ce what is the first wato ainihin switch listed in the help menu for the scene scan? More on this later. So za mu danna Ctrl C domin mu yi grabbing ɗin question ɗin, sannan zan yi pasting ɗinta kana sai in gyara shi. So abinda wannan tambayar take nufi shine wani option ne aka yi listing ɗin shi a cikin help menu na scene scan. So za mu je mu duba wato ainihin kalibita inda na rubuta Nmap help,
ko kuma Nmap kawai. So za mu je ƙarƙashin scene scan. Scene scan yana nan a nan inda za mu je mu ga kamar wannan shine scene scan. Okay, so bayan nan I think akwai hanyar da za ka iya bi domin ka gano cewa wannan abun muke nufi, shine kai amfani da man akan Nmap, sannan mai greping ɗin akan scene. Za mu ce grep akan abin da ya shafi scene. Duk wani abu da ya shafi scene, okay, bai dawo mana da shi ba, so bari na rubuta shi capital letter scene. So I think ya dawo da options daban-daban. So option ɗin da ya fara faɗuwa shine tag PS. So I think that should be our answer. Answer mu shine za mu ce minus capital P small s. I think haka yake. Okay, capital S ne. So S ɗin should be capital. So za mu danna enter, wanda ya ce answer mu is wrong. So tag PS sin arc. Okay, tag SS, I think. So let's try tag SS. So answer is tag SS. SS yana nufin scene scan, kamar yadda suka rubuta scene scan. So za mu yi paste ɗin answer a nan wajen. So tag SS, that should be our answer. Alright. So tags na gaba suka ce which switch will you use for a UDP scan? So za mu koma zuwa ga Nmap ɗin nan, za mu rubuta Nmap. So za mu duba UDP. UDP kamar yadda muka faɗa a room na bayan mun ce yana nufin user datagram protocol. Okay, so wani option ne za a iya amfani da UDP? So I think kamar tag F ne ina tunani, ko tag D na ɗan manta. So UDP, I think za mu iya Nmap sai mai grep for UDP. Okay, tag SU shine UDP scan. Tag small letter S capital letter U shine option ɗinmu na UDP scan. Tag small letter U capital letter S. Okay, S capital letter U, afwan. So that should be our answer. So bayan nan za mu yi pasting ɗin shi a nan wajen. Afwan, so za mu ce tag S capital U for UDP port. Now, so bayan nan tags na gaba suka ce if you wanted to detect which operating system the target is running on, which switch will you use? So idan kana so kai detecting ɗin wani irin operating system target ɗinka yake amfani da shi yayin da kai running ɗin Nmap, wani option za ka iya amfani da shi? So wannan option ɗin a cikin guda biyu akwai ɗaya, akwai tag O ko kuma tag capital letter A. So na san haka ne because ina amfani da Nmap. So I think answer zai kasance tag O. Muna kiran shi da OS enumeration. Okay, so tag O. So kamar yadda kuke gani tag O shine answer. So za mu ce tag capital letter O should be our answer, ba 0 ba, tag O. Now, so bayan nan muna da tags na bakwai. Sannan tags na bakwai yake cewa Nmap provides a switch to detect the version of the services running on the target. What is this switch? Nmap yana baka dama ka iya detecting ɗin version ɗin service ɗin da yake running a cikin wannan port. So wani option ne wannan? So option ɗin ya kasance tag wato ainihin SV, service version. So muna yin wannan yayin da muke amfani da hack the box idan ba ku manta ba, da kuma wayansu bidiyoyin da muka yi na Nmap, muka ce tag small letter S da kuma V zai baka service version. So answer mu zai kasance tag SV. So ga wanda maybe suke mamaki ta yaya na san wayan nan, idan kai Nmap kai wato ainihin rubuta Nmap duka zaka ga amfanin kowanne. So inda zamu je mu nemo tag S small letter S V, za mu ga cewa yana nufin service version. So SV. Okay, so gashi nan yace prove open scan to determine service version info. So tag SV shine wannan option ɗin. So zaka iya karantawa ɗaya bayan ɗaya idan kana so ka ƙara fahimtar abin da kyau da kyau. Now, so tags na gaba shine suka ce the default which is tags na takwas. Then you paste ɗinta, suka ce the default output provided by Nmap often does not provide enough information for a pen tester. How will you increase verbosity? So domin kai amfani da verbosity
a cikin Nmap mun ce verbosity yana ƙara maka cikakken bayani ne game da wato ainihin scan ɗin da kake ko kuma sakamakon da kake tsammani a command wato ainihin Linux terminal ya dawo maka da shi. So zan ka danna tag V zai dawo maka da full bayani wanda ba lallai ya nuna maka ba idan baka rubuta tag V ɗin nan ba. So tag V shine an samu kamar yadda muke gani. So ga wani tags wanda shine tags na gaba suka ce verbosity level verbosity level 1 is good, but verbosity level 2 is better. How will you set verbosity level to 2? Note that it's highly advisable to always use at least this option. So domin ka ƙara verbosity shine zaka iya amfani da tag VV. Tag VV guda biyu shine zai increasing in verbosity domin ya ƙara maka cikakken bayani. Tag small letter VV guda biyu. So wayansu tools ɗin ma in ka ƙara guda uku lafiya lau ne yakan yi ba tare da wani tangarɗa ba. So kun ga cewa an samu is tag VV, small letter VV, okay? So tags na goma shine suke cewa we should always save the output of our scans. This means that we only need to run the scan once, reducing network traffic and thus chance of detection, and give us a reference to use when writing reports for clients. What switch will you use to save the Nmap result in 3 major formats? So domin kai saving ko kuma yayin da kai wani scanning a cikin computer ka kana so ka gano open ports da suke running a cikin wani target. So akwai hanyar da zaka bi kai saving ɗin wannan scan ɗin. Amfanin saving ɗin shine idan ya kasance kana so ka rubuta report bayan wannan scanning ɗin da kai ko kuma kana so ka rubuta wa kamfani cewa port kaza a buɗe yake ko kayi amfani da kaza da kaza kai tsaye zaka iya saving ɗin wannan result ɗin ko wannan sakamako ɗin na scan ɗin da kai. So akwai hanyar da ake bi domin a yi saving ɗin wannan file ɗin shine hanya ta farko shine kai amfani da tag O, small letter O yana nufin output. Kai outputting ɗin shi shine misali ka zo ka rubuta akan Nmap. So bari na rubuta clear, misali ka rubuta Nmap sai ka rubuta let's say target ɗin 192 kaza point kaza 120 point kaza point kaza point kaza, sannan sai ka yi wato ainihin tag O kana so kai saving ɗin shi sai ka bashi sunan file. Misali haka iya rubuta scans.txt wanda zai maka sakamakon da zai dawo maka bayan Nmap ta yi scanning wannan target ɗin zai yi saving ɗin shi a cikin file mai suna scan.txt. So bayan ya yi wannan saving ɗin in ka zo bayan ya gama scan ɗin sai ka rubuta wato ainihin ls kai tsaye zaka ga wannan scan.txt ɗin kamar yadda ke gani gashi ya rubuta musu. Inda zaka yi katin ɗin scan.txt zai nuna maka sakamako. So mu ba mu jira ya gama ba shi yasa bai dawo mana da sakamako ba. So amma sun ce akwai hanyoyi guda uku ne. So wani hanya ne tafi tsawo wanda zaka iya amfani da shi wajen saving ɗin wato ainihin Nmap? So hanyar da ake bi shine zaka iya amfani da T, I think akwai wani tool da ake kira T. So answer mu is not T. So T yana baka dama kai saving wani abu a cikin file. So sun ce ba wannan bane answer. So bari mu ƙara duba wannan, ina tunanin sai na duba because ba komai na iya game da Nmap ba. So wani option ne ake amfani da okay, so gashi nan tag OA shine ce output in 3 major formats. Kamar yadda tags ɗin yace output in 3 major formats. So tag small letter O, capital letter A, okay, kamar yadda muke ganin shi anan. So za mu ce tag OA. Ina tunanin mun sha mi wannan shi ma a series ɗinmu na Hack the Box. Za ku iya duba wannan series ɗin domin ku tabbatar da haka. So small letter O then capital letter A wanda zai outputting in 3 major formats. So bayan nan muna da tags na gaba which is tags number 11. So suka ce what switch will you use to save the Nmap result in a normal format? So wani switch, wani option ne zaka iya amfani da shi domin kai saving ɗin result ɗinka a normal format. So I think wannan ana amfani da tag A ne, tag A, okay, tag OA afwan, tag ON, ON, small letter O, capital letter N. Shi ma wannan mun sha mi shi a cikin series ɗinmu na Hack the Box. Za ku iya duba wannan part ɗin domin ku tabbatar da cewa haka ne, okay. So tag ON yana baka dama kai saving ɗin shi gashi nan kuna gani output scan in a normal format kamar yadda muke gani. Now, so baya ga haka muna da tags na gaba kamar ba amsa wannan tambayan ba. So tag ON, okay. So tags na gaba which is tag number 12 shine suka ce
A very useful output format. How will you save the result? Grapable format. So wani tool ko in ce suka ce a very useful output format. How will you save results in a grapable format? So I think ana amfani da an ce graphical wanda zaka iya searching a ciki. So ta yaya zaka iya rubuta result ko kuma bayan ka yi scanning ta yaya zaka iya saving wannan scan ɗin a cikin wanda zai baka dama ka iya searching kai tsaye. So wannan I think shi ma sai mun duba shi because kamar yadda na ce ba komai na sani game da Nmap ba. So za mu je mu koma cikin wannan note ɗin, maybe za mu iya rubuta Nmap sai mu graping. Grep kamar yadda na ce yana mana wato ainihin searching ne a cikin result ɗin da ka fara rubutawa a nan. So shi kuma pipe shine yake baka dama kai passing ɗin wato ainihin result ɗin wannan sai passing ɗin shi zuwa wani command mai suna grep, and grep kuma abin da yake yana searching ne a ciki. So me za mu yi searching? Muna so mu searching ɗin grepable. So grepable haka. So nothing. Bai dawo mana da wani abu ba. So za mu iya encoding ɗin shi within invitation commas. Nothing. So bari mu ƙara fahimtar tambayan. Suka ce a very useful output format. How will you save the result in a grapable format? So I think an mu ƙara rubuta Nmap sai mu danna enter. Maybe za mu iya duba grapable. A ina za mu iya samun wani output mai suna grapable. Na'am, so kamar yadda kuke gani za mu zo ƙarƙashin output ɗin nan ne domin mu duba wannan answer ɗin specifically. Sai da na tsaya na duba da kyau kana sai na ga akwai tag OG. So tunda muna da OG kun ga cewa muna da graphical format wanda shine na ƙarshe. So answer mu zai kasance tag OG. So za mu koma cikin wannan sai mu rubuta tag O capital letter G sai mu submitting which is correct. Sannan za mu koma cikin note ɗin mu sai mu sa tag O capital letter G which is also correct. So tax na gaba shine tax na 13. Suke cewa sometimes the result we are getting just aren't enough. If you don't care about how loud we are, we can enable aggressive mode. This is a shorthand switch that activates service detection, operating system detection, a trace route, and common script scanning. How would you activate these settings? So akwai wani option da ake kira tag capital letter A, kamar na yi bayani a baya inda akwai wajen da muka bayani game da tag capital letter O wanda zai baka dama ka ga wani irin operating system ne yake running a cikin wannan computer ɗin. So tag capital letter A yana baka dama ka ga aggressive mode, bi ma'ana za ka ga abubuwa daban-daban. So bari na yi ƙasa kaɗan, za ku ga cewa muna da tag A wanda zai enabling OS detection, version detection da kuma script scanning and trace routes wanda ya kusan zo ɗaya da abin da suka lissafa a nan wajen. So tag capital letter A shine an samu. Sannan za mu koma cikin note ɗinmu kana sai yi pasting ɗin wannan question ɗin. Sannan zan saita shi da kyau, okay? So answer ya kasance tag capital letter A, aggressive mode kenan. So muna da tax na gaba which is tax number 14. And tax number 14 suka ce Nmap offers 5 levels of timing template. These are essentially used to increase the speed your scan runs at. Be careful though, high speed are noisier and it incur errors. So how would you set the timing template to level 5? So akwai options tag T. Tag T yana baka dama ka iya specifying time ɗin da kake so ya ɗauka, bi ma'ana ya ƙara sauri. Muna da time tsakanin T1 zuwa T5 kamar yadda na faɗa a wani series da na gabatar. So muna da tag T1 zuwa T5. So idan kana so ka yi amfani da T5 za ka ce tag capital letter T ne sai ka rubuta 5 haka kamar yadda kuke gani which is the correct answer. So za mu yi ƙoƙarin mu amsa wannan domin mu tabbatar da cewa haka ne. So amsa tag T5 wanda yake ba mu dama nuna mana haka kwarai da gaske. So idan muka koma can sama muka zo wajen timing and performance, za mu ga muna da tag capital T sannan akwai 0 to 5 set timing template. Higher is faster, bi ma'ana T5 ya fi kowanne sauri, amma kamar yadda suka faɗa a nan yayin da kake gabatar da Nmap akan target ɗinka, idan ka yi amfani da T5 suka ce higher speed are noisier, bi ma'ana suna making noise. Akwai yiwuwan target ɗin ya gane cewa wani yana amfani da Nmap wajen scanning ɗin shi. So kun ga in ya ƙware zai iya ɗaukan mataki ya ga wani IP address ne yake ƙoƙarin ya scanning ɗin shi, zai iya reporting ko kuma ya sa a kwamushe ka kai a matsayinka na haka. Because dole sai ya kasance ka taƙaita lokacin kai ya dinga running da sauri.
akalla T3 wanda yawanci abin da ake amfani da shi is okay, T4 is okay, T2 zai kasance is somewhat slow, T1 wanda zai kasance ya fi kowanne slow ba shi da sauri, amma the more slower you are, the more information you obtain. So akwai scan ɗin da dole sai a hankali za ka bi shi, in ka ce za ka yi shi da sauri, so akwai yiwuwan zai tsallake wasu abubuwa. So suka ce you can also choose which port to scan, wani irin port ne za ka iya amfani da shi. So domin ka yi amfani da specific port ɗin da kake so ka yi scanning, akwai option wanda yake tag P for port kenan. So tag P yana baka dama ka yi specifying iya port ɗin da kake so ka yi scanning. So mu sai suka ce how would you tell Nmap to only scan port 80? Ta yaya za ka iya faɗa wa Nmap ya yi scanning ɗin port 80 kawai? So za ka ce tag P sai ka bada space sai ka rubuta wato ainihin 80 sunan wannan port ɗin. So wannan shine answer mu. So za mu zo nan mu rubuta wato ainihin tag P sannan sai mu rubuta 80 sannan sai mu yi wato ainihin submitted. So wannan ya kasance shine correct answer. So task na gaba suka ce how will you get Nmap to scan port 1000 to 1500? So wannan muna kiran shi da range. Idan ya kasance kana so ka yi scanning ɗin network range, bi ma'ana daga port kaza zuwa kaza, wani port ne a buɗe. Na taɓa yin wannan yayin da nake yin bidiyon over the wire, idan ba ku manta ba ga wanda suka kalla wannan series ɗin. Mun ce domin ka yi amfani da range, abin da za ka yi shine za ka iya tag P sai ka wato ainihin rubuta range ɗin. Rubuta range ɗin in the sense za mu rubuta sun ce 1000 zuwa wato ainihin 1500. So haka za ka rubuta shi kamar yadda kuke gani. Wannan zai scanning port daga na 1000 zuwa na 1500. Ba zai fara tun daga port na farko 1 2 3 har zuwa 100 har zuwa 1000 ba. So kai tsaye kawai zai fara daga 1000 ɗin nan ne. So za mu danna submit, which is correct kamar yadda kuke gani. So bari na nuna muku haka a aikace. So muna da tag P for port, wanda yake baka dama ka iya scanning ɗin port kamar yadda na ce ga nan tag P. Port range. So domin ka yi amfani da port range kamar yadda kuke gani za ka ce tag P1 zuwa port ɗin da kake so ka yi scanning kamar yadda kuke gani. So that is port range using Nmap. So a very useful option that should be ignored. How will you tell Nmap to scan all ports? So idan kana so ka scan ɗin duka port ɗin, ya za ka yi? So wannan akwai hanyar da ake bi shine idan kana so ka yi scanning duka port ɗin, za ka danna tag P tag ne. Okay, so na san haka duk da ma kamar ba su rubuta a nan ba, amma idan kana so ka yi scanning ɗin port gaba ɗaya za ka ce tag P sai tag. Bi ma'ana ya yi scanning duka port ɗin 65,535 port gaba ɗaya. So wannan shi ne an samu afwan ban yi grabbing ɗinta ba, wanda shi ne task na 17. So so an san shi ne wato ainihin tag P port tag. Okay, so task na 18 sannan zan yi scrolling sama, Ctrl S to save, sannan za mu je zuwa ga task ɗin. How would you activate a script from the Nmap scripting library? Lots more on this later. So ta yaya za ka iya amfani da script a cikin wato ainihin Nmap options ko kuma switches? So domin ka yi amfani da Nmap switches, za ka iya rubuta tag wato ainihin script haka. Okay, so amfanin wato ainihin wannan option ɗin kenan zai baka dama ka iya amfani da wani script. So mun yi bidiyo game da yadda ake brute forcing ɗin SSH ta hanyar amfani da Nmap. Mun yi amfani da wannan script option ɗin domin mu yi amfani da SSH brute idan ba ku manta ba. Now, so wannan shine option ɗin da ake amfani da shi wajen wato ainihin nemo wato ainihin ko kuma amfani da script. Kamar yadda kuke gani akwai script scan. So domin ka yi amfani da script sai ka rubuta script kamar haka, sai ka rubuta sunan script ɗin da sauransu ko kuma path ɗin script a cikin Nmap tool. Now, so baya ga haka muna da task na gaba wanda shine task na 19, inda suke cewa how will you activate all the wato ainihin ports, how will you activate all the script in the von category? Ta yaya za ka iya activating ɗin duka script ɗin da suke von category? So von, how do we do that? I think domin ka yi haka za ka iya amfani da Nmap script ne, wanda suka ce how will you activate all the script in the von category? So bari mu duba hint game da wannan saboda sun ba da hint. Suka ce there are two variants of this switch, one with a space, one with equal sign. Look at the asterisk in the answer field to see which one it is. So wane ne yake da option
wanne ne kuma ba shi da, sorry, wanne ne yake da space, wanne ne ba shi da space. So I think domin kai activating din script a cikin Nmap za ka yi a specifying din script ne, script haka sai ka sa is equal to saboda sun ce ɗayan akwai mai equal to akwai kuma wanda yake da space. So wannan ba shi da space din zamu ce script is equal to, sai mu rubuta a wata ainihin invitation comma sai mu rubuta von haka sai mu submitting. I think that should be the correct something. So kaman akwai s scripts, okay, sai mu danna enter. Okay, that doesn't seem to work. So kaman ba quotation din nan. Alright, so babu quotation, haka za ka yi specifying ɗin shi. So wannan shine wato ainihin exact tag ɗin da za ka yi amfani domin ka yi amfani da category na von. Von yana nufin vulnerability. So now, so tags na gaba, which is tags na 20, scan types, bi ma'ana ire-iren scan. So suka ce when port scanning with Nmap, there are 3 basic scan types. These are TCP connect scan, wanda tag ɗin shine tag ST. Sannan muna da scene have open scan, which is tag SS, wani suna kiran shi da stealth scan, in kana so ka ɓoye kenan kai scanning ba tare da wato ainihin an gano cewa kai scanning din ba, za ka yi amfani da tag small letter S, capital letter S. Sannan muna da UDP scan, which is tag SU. Additionally, there are several less common port scan types, some of which we also cover, albeit in less details. They are TCP null scan, SN kenan, muna da TCP fin scan, SF, sannan muna da TCP xmas scan, which is tag SX. So we don't need to read all this, so no answer is needed. Zamu je zuwa ga tags na gaba wanda shine scan types na suka ce to understand TCP connect scan, wanda shine tag S, small letter S, capital letter T. It's important that you are comfortable with TCP three-way handshake. So in this term, if this term is new to you, then completing introductory networking before continuing will be advisable. So idan baka san menene three-way handshake ba, ka kalla episode ɗin baya game da wannan series ɗin da muke yi, wanda shine episode na 6 inda muka tattauna game da networking. So mun ga yadda ake wato ainihin tura synchronize to the server, sannan zai dawo mana da synac, sannan zamu ƙara tura mai da acknowledgement. So wannan shi muke kira da three-way handshake. Bi ma'ana handshake na farko shi ake kira da syn, okay? So syn yana nufin synchronize. Shine kaman ka tura mai request cewa a buɗe wannan port ɗin yake ko kuma wannan service ɗin a buɗe yake. Idan a buɗe yake zai ce a buɗe nake. Wannan a buɗe nake shine synac, synchronize acknowledgement. Bi ma'ana yayi acknowledging cewa a buɗe yake. To sai ka ce in shigo, sai ce shigo. To wannan shi muke kira da three-way handshake. So this is one of the fundamental principles of TCP IP networking. But how does it relate to Nmap? So well, as the name suggests, a TCP connect scan works by performing the three-way handshake with each target point in turn. In other words, Nmap tries to connect to each specified TCP port and determine whether the service is open by the response is give. So wannan TCP IP wato ainihin command ko kuma TCP IP connect scan kamar yadda suka ce, yana baka dama ka tabbatar da cewa idan wannan wato ainihin port ɗin a buɗe yake, as long as TCP port ne, protocol ɗin port TCP ne, in dai yana buɗe zai tabbatar da cewa a buɗe yake, sannan zai dawo maka da sakamako cewa a buɗe yake. So idan kuma port ɗin a kulle yake, kamar yadda suka ce anan, if the connection does not exist, which is closed, then a reset is sent to the response to any incoming segment except another reset. So idan ya kasance a kulle yake, so kai zai yi resetting wannan connection ɗin, sai ya dawo maka da response ɗin cewa wannan port ɗin fa a kulle yake, bi ma'ana is closed. So wannan shi muke kira da TCP IP wato ainihin connect scan, in abbreviation tag ST. Alright, so in ka ga dama ka iya karanta wannan, for we don't need to do that. So zamu iya grabbing tags na gaba. Suka ce which RFC defines the appropriate behavior for the TCP protocol. So wani RFC ne yake define ɗin appropriate behavior for our TCP protocol. Bi ma'ana yake nuna maka ko kuma yake zayyana maka cikakken ɗabi'a game da TCP protocol. So wannan ma I think we need to look it up.
So kaman sun ambata wani abu RFC gashi nan 793 kamar yadda muke gani RFC 793, so shine an samu. So zamu rubuta RFC 793 sai mu danna enter, which is also correct kamar yadda muke gani. So zamu yi grabbing din tax din sannan zamu yi pasting din shi anan. So tax na gaba, which is tax 21, shine suka cewa if a port is closed, which flag should the server send back to indicate this? So idan port din ya kasance yana kulle ne, wani flag, wani option ne wato ainihin server din za ta tura maka cewa wannan port din a kulle yake. So I think abin da take turawa shine idan muka sa ido a cikin wancan Wireshark din da suke capturing, as long as the port is open, kamar yadda kuke gani muna da source IP sannan akwai destination IP. Bi ma'ana daga wannan computer kana kokarin ka tura mata request zuwa wannan computer din wanda IP address ne ya bambanta a protocol din TCP, sannan length din wannan bayanin da kake turawa shine kaza. A port 80 kamar yadda kuke gani muna da sync, sannan akwai sequence, sannan muna da win, len da sauransu. So duka wayannan abubuwan da suke bayyana ne. So yadda wato ainihin Wireshark yake taimako kwarai da gaske wajen kai capturing din traffics da suke fita, ko in ce packets din da suke fita daga computer ɗinka zuwa destination computer. So Wireshark yana da amfani kwarai da gaske wajen wato ainihin capturing din wannan network traffic din. So I think domin mu fahimci wancan tambayan da kyau, so akwai wani kalma da suka ce many files are configured to simply drop incoming packets. Nmap sends a TCP SYN request and receives nothing back. This indicates that the port is being protected by a firewall. So kalman drop, I think ita ya kamata mai amfani da ita because okay, ba shi bane, afwan. Na ɗauka format ɗin ya kasance guda hudu ne, ina ɗauka cewa ansan za ta kasance drop ne, so ba haka bane. So kaman flag ɗin da zai dawo mana da shi shine suka ce however the request is sent to an open port, this target will respond with a TCP packet with the SYN ARC flag set. So I think flag ɗin da zai dawo maka shine RST, which stands for reset. So idan port ɗin a kulle yake zai dawo mana da RST. So capital ya kamata ku rubuta, amma ko da ka rubuta small letter kai tsaye TryHackMe yana fahimta. So ansan ya kamata ya kasance RST ne, bi ma'ana reset kenan. So tax na gaba shine tax 21 ko 22, wanda shi ma muna da scan type SYN scan. So mun ga yadda wato ainihin TCP connect scan yake, wanda shine tag S, small letter S, capital letter T. So now suka ce as with TCP scan, SYN scan tag SS kenan are used to scan the TCP port range of a target or targets. However, the two scan types work slightly different. SYN scan are sometimes referred to as half open scan or stealth scan kamar yadda na faɗa muku. So half open scan ba zai je fully ba ya scanning wannan port ɗin. Kai tsaye rabi ne zai yi scanning, bi ma'ana traffic ɗin zai tafi rabi ne. Okay? Rabi zai tafi a madadin ya tafi full scan ko kuma ya tafi connect scan, ya connecting directly. Okay, so in yayi connecting directly dole shi wancan target ɗin zai gane cewa an yi scanning ɗin shi, inda yana bincike game da wayanda suke visiting ko kuma traffics ɗin da suke zuwa kai tsaye zuwa ga domain name ɗin shi ko kuma IP address ɗin shi. So shi kuma SS wanda shine stealth scan, kalman stealth shine kamar ɓoyewa, so yakan ɓoye yayi half scan, rabi kenan. Scan ɗin zai kasance half open scan, bi ma'ana rabin three-way handshake ɗin can zai ce a buɗe kake, a buɗe nake, shi kenan. Okay, ba zai ƙara tura mai da wani acknowledgement cewa okay to in shigo. So wannan three-way handshake ɗin zai kasance half ne. A buɗe kake, a buɗe nake, shi kenan. So yayi scanning, dama scanning kawai kake so, ba wai zaka tambaye shi in shigo ko kuma in ya baka dama ka shiga ɗin ba. So kamar yadda kuke gani as illustrated with Wireshark anan, muna da time ɗin da ya ɗauka wannan connection ɗin ya taking place, sannan ga source IP, sannan ga destination IP, sannan ga protocol ɗin, sannan ga length, sannan ga bayanan. So kamar yadda kuke gani abin da ya faru anan shine yayi amfani da half scan ko kuma stealth scan. So yayin da ka tura sako farko, wannan layin na farko da kuke gani blue shine request ɗin da ka fara turawa, wanda shine SYN. Kun ga cewa mana da SYN scan a nan wajen.
idan kuka sa ido a nan wajen mouse ina za ku ga cewa akwai sin. A buɗe kake, so ita kuma destination ɗin wato ainihin target IP ɗin zai ce a buɗe nake, zai dawo da synchronized acknowledgement, zai dawo da client ɗin cewa a buɗe yake. So bayan ya dawo da cewa a buɗe nake wanda shine na tsakiya, kun ga muna da sin arc. So daga ƙarshe zai dawo mana da wato ainihin reset, zai yi resetting, bi ma'ana ba zai yi connecting ba ko kuma yi acknowledging ɗin shi wanda shine full three-way handshake. So zai yi abin da ake kira da half open scan. Okay, so zai yi resetting, bi ma'ana zai tarwatsa wannan connection ɗin, zai rasa shi kenan. Okay, so wannan shi muke kira da half wato ainihin scan ko kuma half kamar yadda suka ce half open scan. So as long as that port is open, ya ce a buɗe nake, kawai ba zai connecting ko ya acknowledging cewa a buɗe yake ba, kana sai resetting ɗin shi kawai ta hanyar da zai koma normal. So na akwai rubutu da yawa a sama amma na tsallake duba ga bidiyon yana ɗaukar lokaci kwarai da gaske. So za mu je kai tsaye zuwa ga wato ainihin tags na gaba. Suka ce there are two other names for sin scan. What are they? So kamar yadda na faɗa, na farko akwai stealth scan, akwai half open scan. So na farko kamar yadda suka rubuta za mu sa half hyphen open, sannan na biyu shine wato ainihin stealth, sai mu danna enter. So kun ga cewa answer mu is correct. Ya aka yi na gane wannan format ɗin shine sun rubuta mana shi a can sama kamar yadda kuke gani gashi ana. So muna da half open da kuma stealth scan, su ne sunaye biyu da ake kiran sin scan ko kuma stealth scan ko kuma half open scan. So zan koma cikin note ina kana sai yi paste ɗin shi, sai mu je zuwa ga task na 23, control S to save. So task na 23 suka ce can Nmap use a sin scan without sudo permission, yes or no? So wannan na sha in yi shi, sin scan baya aiki dole sai ka yi amfani da sudo. Okay, so ansan zai kasance sun ce shin Nmap zai iya amfani da zai iya scanning ba tare da sudo permission ba? Ansan zai kasance no ne. Bi ma'ana dole sai kana buƙatar sudo kafin SS ya amfani. So na manta sun ba mu IP address ba mu gwada wannan scan ɗin ba, afwan abin da ya kamata mu yi kenan. So ya kamata mu yi duk da dai kamar yadda muke ban abin dalla akwai wajen da za su zo kamar yadda suka ce working with NAC, akwai wajen da za mu yi practical kamar yadda kuke gani, za mu yi scanning wannan target ɗin. So amfanin shi kenan, amma kafin ma lokacin ya yi bari na yi hakan domin mu sauƙaƙe aikin. Okay, so kai tsaye zan yi clear, sannan zan yi rubuta Nmap tag SC for default script, tag S capital letter V for service version, sannan mun ga da iya cewa tag OA ya mana wato ainihin OS detection, script detection da sauransu. Sannan za mu iya amfani da tag P, sannan za mu iya amfani da tag P tag ko kuma P tag ɗin gaba ɗaya, maybe all port kenan 65,535 ports. So amma mu za mu ce ya mana ko kuma ba sai mun yi specifying port ba. By default in dai baka specifying port ɗin ba, abin da yake shine yana scanning ɗin wato ainihin 1000 ports ne. Sannan za mu yi saving ɗin shi a cikin wato ainihin file mai suna let's say ba ma saving za mu yi saving amma ta hanyar amfani da T. So T abin da zai yi shine zai dinga nuna mana result ɗin kuma zai mana saving ɗin shi a cikin file mai suna scan.txt. Okay, so ko kuma bari mu sa tunda kamar a baya mun rubuta scan.txt, so ya mana overwriting tunda dai ba wani abu. Sannan za mu yi amfani da tag V for verbosity, tag V for verbosity idan ba ku manta ba. So zan danna enter, afwan ya kamata mu yi specifying time saboda ya sauri ya mana wannan wato ainihin scan ɗin. Tag T sai mu sa T4 misali, sai mu danna enter. So wannan kai tsaye zai dinga dura mana output ɗin, sannan kun ga port ɗin da suke a buɗe ga su nan suna dawo mana da su da sauransu. So za mu rubuta Nmap a nan ƙasa domin mu ci gaba daga help menu ɗin nan kafin nan scan ɗinmu ya gama, kana hakan zai kasance yana da sauƙi. So answer mu zai kasance no ne because kana buƙatan sudo permission domin kai amfani da sin scan ko kuma stealth scan. So ina stealth scan ɗin ne yake, muka je wajen scan, script scan, akwai scan techniques tag SS which is stealth scan, dole kana buƙatan wato ainihin root permission. So ta yaya na san haka? Na jaraba ne kwarai da gaske a baya, na tabbatar da cewa sai ka yi amfani da root permission. So tags na gaba shine wato ainihin ɗayan scan ɗin wanda shine UDP scan, wanda option ɗin shine tag small letter S
capital letter U. So we don't need to read all this. If you insist, zaka iya karantawa kai tsaye. So suka ce if a UDP port doesn't respond to an Nmap scan, what will it be marked as? So idan kai amfani da UDP scan amma bai dawo maka da wani sakamako ba, so me wato ainihin sakamakon nan zai kasance ko kuma zai maka marking din shi a matsayin okay. So wannan shi ma kamar sai mun yi ko kuma sai mun duba note din. So unlike TCP, UDP connection are stateless. This means that rather than initiating a connection with a back and forth handshake, UDP connection rely on sending packet to a target port and essentially hoping that they make it. This makes UDP superb by connections which rely on speed over quality video sharing. Kamar yadda muka faɗa a baya, UDP yawanci ana amfani da shi ne wajen streaming video. When a packet is sent to an open UDP port, there should be no response. When this happens, Nmap refers to the port as being open or filtered. Okay, idan ka tura wato ainihin request zuwa ga UDP port, idan port ɗin nan a buɗe yake ba zai dawo maka da response ba, bi ma'ana ba zai dawo maka da cewa a buɗe yake ba. Hasali zai dawo maka da open ne ko kuma filtered ko kuma wannan guda biyan. Okay, so an samu kun ga tun ana mun samu ta zai kasance wato ainihin open or filtered kenan. So suka ce if a UDP port doesn't respond to an Nmap scan, what will it be marked as? So zai kasance open or filtered kamar yadda muke gani anan. So za mu grab din shi anan, kana sai mu paste din shi anan, control V sai mu danna enter, which is also correct. Sannan a note mu za mu paste din shi also, sannan za mu je zuwa ga tax na gaba, control S to save. So now time din mu yana tafiya kwarai da gaske. So wannan yana ɗaya daga cikin amfanonin wato ainihin TryHackMe. Yana koya maka ka san tools daban-daban, ka iya abubuwa daban-daban, ka gathering techniques daban-daban, yadda ake amfani da kaza da tool kaza da sauransu. So amma kana yi ne a aikace wajen testing ɗin abubuwa daban-daban. Now, so task na gaba suka ce when a UDP port is closed, by convention the target should send back a port unreachable message. Which protocol will be used to do so? So yayin da kai amfani da wato Nmap wajen scanning din UDP port and port din nan a kulle yake, ka'ida ya kamata wannan target din ya tura maka da cewa port din nan fa ba za ka iya accessing din shi ba. Okay, so wani protocol ne would use it to do so? So I think protocol din da yake amfani da shi is kaman is it HTTP? I think ba TCP bane ko I don't know. How will we be able to do that? Let me check on that. Okay. So when a packet is sent to a closed UDP port, the target should respond with an ICMP ping packet. So answer mu zai kasance ICMP ne, because protocol din shine ICMP. And na manta ko me ICMP ma yake nufi. So let me check on that. ICMP. Kaman ana kiran shi da Internet Control Message Protocol, ICMP. Okay, so Internet Control Message Protocol shine zai responding a duk lokacin da wato ainihin kai scanning din UDP port and port din nan a kulle yake, so abin da sakamakon zai dawo a cikin protocol ICMP. Now, so that is that. So za mu je zuwa ga tax na gaba wanda shine null scan, fin scan da kuma xmas scan. So now, so null, fin, xmas, TCP port scan are less commonly used than any others we've covered already. So we will not go into a huge amount of in-depth here. All three are interlinked and are used primarily as they tend to be even stealthier. Relatively speaking, rather than a sane stealth scan, beginning with null scan. Oh my god. So wannan turancin ya danyi a phone for that. I don't know what I'm reading. So abin da yake nufi shine null da fin da xmas scan ne wanda yake occurring a TCP ports. So room din mu ya kusan expire, idan kuka duba time din mu ya kusan expire. So amma kada ku manta za mu iya ƙara awa ɗaya domin mu ci gaba da attacking din network din nan. So kuma kaman ya riga da ya gama scanning.
duk da dai cewa kun ga scan ɗin nan ya bayyana a nan sama, and kuma in muka yi ls za ku ga cewa muna da wannan scan.txt. In muka yi cat akan scan.txt zai bayyana mana wannan. So za mu buɗe shi ma using sublime, za mu ce subl akan scan.txt wanda zai buɗe mana shi a cikin sublime text kamar yadda ke gani respectively. So za mu koma zuwa ga note ɗinmu, sannan mu koma zuwa ga wannan fin scans ɗin. So sun kasance wato ainihin scan ne masu zaman kansu, amma suna da alaƙa da junansu dukansu, null da fin da kuma xmas scan. So bayan nan suka ce sun kasance kuma they tend to be even stealthier, bi ma'ana suna occurring, suna yin wato ainihin half open scan ne, ko kuma wato ainihin stealth scan, amma sun ma fi stealthier ɗin, ko kuma ce sun fi wancan sin scan ɗin da muka tattauna a baya. So as the name suggests, null scan, which is tag SN, when the TCP request is sent with no flags set at all. As per the RFC, the target host should respond with a RSF if the port is closed. Bi ma'ana RST, I mean. Idan ya kasance ka tura null scan wanda yake da option tag SN when TCP request is sent with no flag at all, idan baka yi amfani da wani option ba again. So kai tsaye kamar yadda muka yi bayani game da RFC a sama, mun ce yana wato ainihin abin da ake kira da half open scan, bi ma'ana scan ne rabi amma half three-way handshake kenan, ko rabin three-way handshake. So bayan yayi wannan zai dawo mana da wato ainihin suka ce target host should respond with a reset if the port is closed. So idan port ɗin a kulle yake zai mana resetting ne kamar yadda kuke gani a cikin wannan Wireshark ɗin. So I think maybe kamar akwai rooms sukutun guda game da Wireshark, wanda za mu ga yadda ake amfani da Wireshark kwarai da gaske wajen capturing ɗin network. Za ku ga yadda za mu iya tura wannan request ɗin da sauransu, duk ku ga wayannan abubuwan a aikace da sauransu na. So kamar yadda muke gani a Wireshark ɗin nan, a blue ɗin nan shine wato ainihin request ɗin da muka fara requesting, ko in ce request ɗin da muka fara turawa daga source IP zuwa destination IP over TCP protocol, sannan a port 80 kamar yadda muke gani. So mun yi amfani da tag SN ne, which stands for wato ainihin null scan. So yayin da port ɗin yake a kulle zai yi resetting ne kai tsaye, wanda shine ya muna. So port ɗin a kulle yake sai ya muna reset, sannan ya acknowledging back. So kamar yadda ke gani ga bigger bayanai. So flag ɗin ya fara daga 00000, bi ma'ana ba wani flag da muka specifying. So wannan shi ake kira da null scan. So fin scan kuma wanda yake da option tag SF work in an almost identical fashion. So suna wato ainihin kamanceceniya da null scan. However, instead of sending a completely empty packet, a request is sent with the fin flag, usually used to gracefully close an active scan ko kuma active connection. So a madadin ya dawo maka da empty ko kuma ya yi maka resetting gaba ɗaya ba tare da ya dawo da wani result ba, request yana dawowa da fin flag, bi ma'ana FIN flag, usually used to gracefully close an active connection. Wannan kai tsaye yana closing ɗin connection ɗin da ya taking place. So kamar yadda kuke gani a cikin wannan Wireshark capture ɗin da aka yi, ga source IP ga kuma destination IP, bi ma'ana ga IP ɗin da yake so ya samu bayani daga wannan IP ɗin a protocol ɗin TCP, sannan ainihin port ɗin da aka yi amfani da shi shine port 80. So a madadin idan port ɗin a kulle yake kamar yadda suka faɗa, zai dawo mana da fin flag. Kun ga fin ɗin a cikin bracket a nan, sannan zai yi resetting automatically kamar yadda null scan yake yi. So bayan ya yi, kamar yadda kuke gani gashi ya dawo mana da reset a nan, ya yi resetting ɗin connection ɗin. Amma idan kuka duba a can ƙasa, ga flag ɗin da ya yi ya dawo mana da wato ainihin fin flag ne, which occur at the last stage bayan ya yi capturing wannan request ɗin, bayan destination computer ta yi capturing wannan request ɗin. So wannan shi muke kira da fin scan. So muna da xmas scan. Suka ce as with the other two scan in this class, xmas scan, which stands for tag SX, send a malformed TCP packet and expect a reset response for closed ports. It is referred to as an xmas scan as the flags that is set. So machine ɗinmu kamar ya expire. So we have to reset that. Afwan for that. So za mu sake kunna machine ɗinmu, za mu danna akan start machine.
So kai I think I have to refresh this room. So na manta an ƙara awa ɗayan nan ne kuma gashi ya riga da ya dakata. So za mu yi refreshing domin mu ci gaba da wato ainihin hacking ɗin wannan machine. So yanzu muka refresh different IP ne za su bamu, ba lallai IP ɗin da muka yi scanning ba. So amma duba ga cewa mun riga da mun yi scanning ɗin, za mu jira mu ga idan ya canza IP ɗin fine, sai mu ga mu sake running wancan scan ɗin. Idan kuma bai canza IP ɗin ba, already muna da sakamakon mu. So za mu ce add 1 hour kai tsaye, wanda zai mana adding 1 hour. So kun ga ya ƙara mana 1 hour and kuma IP ɗin bai canza ba kamar yadda muke gani. So game da Xmas scan kamar yadda suka faɗa, so Xmas scan idan ya tabbatar da cewa wannan port ɗin a kulle yake, a madadin ya turo da reset, ya yi resetting wannan connection ɗin, zai dawo mana da wato ainihin PH ko kuma URG ko kuma fin. Give it the appearance of a blinking Christmas tree when viewed as packet capture in Wireshark. So kamar yadda muke gani anan, bayan mun yi requesting from this source IP zuwa destination IP ɗinmu over TCP protocol, sannan port ɗin da aka yi requesting anan shine port 46664. Sorry, afwan, port 80 aka yi accessing wannan info ne, bi ma'ana byte ɗin da suke fita. So zai dawo mana da fin, PSH da kuma URG. So abin da zai dawo mana da shi kenan a madadin fin kawai ko kuma wato ainihin just ya yi synchronize a wajen. So bayan nan zai yi resetting sai kuma ya acknowledging ɗin shi automatically. So wannan format ɗin da yake dawowa shi ake kira da Xmas 3 ko kuma Xmas scan. So kamar yadda kuke gani gashi anan. A nan wannan matakin za ku ga cewa mun yi setting ɗin wato ainihin wani parameter a nan. Bayan nan muna da acknowledgement wanda is not set, sannan akwai push wanda I think PSH abin da yake nufi shine push, sannan muna da wato ainihin URG. URG shine urgent, I think urgent shine URG, shi ma is set kamar yadda kuke gani, shine one ɗin farko ɗin nan. Push wanda shine PSH shi ma is set, sannan daga ƙarshe muna da fin wanda shi ma is set kamar yadda muke gani. So that is that. So za mu je kai tsaye zuwa ga amsa tambayoyin nan. Idan ya kasance akwai abin da ba za mu iya ba, sai mu duba ainihin note ɗin kamar yadda muke gani a sama. Which of the three shown scan types uses URG flag? So wannan shine Xmas scan tag SX Xmas. Okay, so amma ba mu san format ɗin da suka ce mu yi ba. So wannan zai kasance ansan zai kasance wato ainihin Xmas haka, sai mu danna enter, and I think kamar mun riga da mun rubuta. So bayan nan muna da tax na gaba, which is tax number 27, inda afwan bari na saita wannan abu ya koma normal. Okay, so tax na gaba suka ce why are null, fin and Xmas scan generally used? Why are they used? So ana amfani da su saboda wayansu dalilai. Misali, because they appear to be more stealthier a kan sauran. Okay, they appear to be more stealthier, suna ɓoyewa. So domin mu tabbatar da cewa ana amfani da su ne saboda wani dalili, za mu iya karanta wannan. Suka ce the goal here is of course firewall evasion. Okay, so I think that should be our answer. Bari mu gwada mu gani. Ana amfani da null, fin da kuma Xmas scan domin firewall evasion. Idan kana so ka yi bypassing ɗin wani firewall da yake cikin wancan target ɗin, za ka iya amfani da null scan ko fin scan ko kuma Xmas scan. Okay, ka yi domin bypassing ɗin firewall. So mun san cewa firewall wata katanga ce wadda idan ba a so kai ka shiga wani port, so kai tsaye sai a sa wannan firewall ɗin. So idan aka sa firewall ɗin yayin da kake scanning, in normal scan ne kake yi, ko in ce default scan tag SC kenan, kai tsaye abin da yake shine zai dawo maka da port ɗin ya kasance close. Okay, so amma idan kai amfani da null ko fin scan ko Xmas scan, zai iya dawo maka da port ɗin nan abu ɗaya yake, idan abu ɗaya yake ko kuma is a filter ko kuma biyun a lokaci ɗaya. Okay, so that is that. Now, so tax na gaba suka ce why common OS wannan zai kasance firewall evasion. So tax na gaba, which is tax 28, control V, suka ce which common OS may respond to a null, fin
Xmas scan with a reset for every port. So wani operating system ne zai dawo maka da reset? So I think wannan zai iya kasancewa a Windows. Well, afwan, dole sai mun duba cikin wannan note because ila sun faɗa. Kaman okay, na'am, so kamar da kuke gani Microsoft Windows ne shine zai dawo maka da dukkan reset ɗin. Okay? Suka ce don't respond to all open ports. This is not always the case in practice. In particular, Microsoft Word, Microsoft Windows, and a lot of Cisco network devices are known to respond with a reset to any malformed TCP packet. So an samu zai kasance Microsoft Windows ne. So sannan zamu danna enter, which is also correct. Sannan zamu paste din shi anan, which seems to be correct also. Now, so zan yi scrolling sama domin na ga kaman ya fara cika. Za mu je zuwa ga wato ainihin scan type na ICMP request, and ICMP mun ce yana nufin Internet Control Message Protocol kamar yadda muke gani request. So za mu ga yadda network scanning yake dawo mana da ICMP request. Kamar misali idan muka yi pinging ɗin wani domain, misali ping google.com, za ku ga cewa yana dawo mana da ICMP request, bi ma'ana Internet Control Message Protocol. Now, so ga ICMP, sannan ICMP sequence yana dawo mana da shi 1, and TTL, which stands for time to live, and is 115. So Control Z to stop that. So on the first connection to a target network in a black box assignment, our first objective is to obtain a map of the network structure, or in other words, we want to see which IP address contain active hosts and which do not. So wannan suna bayani ne domin ka gane cewa yayin da kai requesting wato ainihin bayani a cikin wani domain, our first objective is to obtain a map. Bi ma'ana makasudi na farko ko kuma abin da kake so ka cimma na farko shine ka samu map ɗin wannan network structure da yadda aka yi designing wannan network ɗin. Or in other words, we want to see which IP addresses contain active hosts. Ko kuma a cikin wannan subnet ɗin wani IP address ne, wani unique IP address ne ya kasance suna kunne. Okay? So wanne ne kuma ba sa kunne? Misali muna da IP range ko? IP range misali let's say 192.168. misali 43. let's say 1/24. Wannan shi muke kira da network range. So yana da IP address daban-daban. Okay, so za mu zo mu yi bayani game da subnet maybe in other rooms. So baya ga nan suka ce one way to do this is by using the Nmap to perform the so-called ping sweep. This is exactly as the name suggests. Nmap send an ICMP packet to each possible IP address for the specified network. When it receives a response, it marks the IP that respond as being alive. For reasons we will see in later tasks, this is not always accurate. However, it can provide something of a baseline and thus is worth covering. So wani abin da yake nufi shine yayin da kai amfani da Nmap domin kai ping sweep, kai wato ainihin pinging din wannan target din, saboda sai kai pinging kana sai ka ga wani port da wani port ne yake a buɗe. So Nmap yana tura maka da ICMP packet. Akwai wasu packet da suke fita kai tsaye daga wannan Nmap tool din zuwa wancan destination target din, domin ya ga wani IP address ne yake wato ainihin waccan host din, wani IP ne a cikin waccan host din. So bayan nan duk wani response da ya dawo mana da shi zai yi market din wannan IP address din a matsayin IP din nan yana running successfully ba tare da wata matsala ba. So for reasons we'll see in this later, so domin wasu dalilai za mu gani a nan gaba ba daɗewa ba, this is not always accurate. Wannan ba daidai bane ko da yaushe. However, it can provide something of a baseline and thus is worth covering. So to perform a ping sweep, we use the tag SN switch in conjunction with IP ranges, which can be specified with either a hyphen or CIDR notation. As we could scan wato ainihin this network using this. Okay, so kun ga sun bamu network range. So tag SN yana baka dama kai amfani da ping sweep. Bi ma'ana zai duba kamar nan yadda na yi amfani da range ɗin nan, wannan shi muke kira da subnet. So a ƙarƙashin subnet akwai range.
ko kuma network range shine daga 1 zuwa 255. So a nan ne aka rarraba, misali ina da kamfani and kamfani na network ɗin IP address ɗin shine wannan. So zan iya ba maybe 192.168.43. Let's say 1 ko kuma 0.10 wa maybe wani department na daban, 0.11 department na daban, 0.255 department na daban, 0.10 kaza department na daban. So amma dukansu suna ƙarƙashin wannan subnet ɗin ne, okay? Ko kuma mu kira shi da network range. So baya ga haka gashi kamar yadda na faɗa muku a baya ai na fara yin wannan ne. So this divide by 24 ko kuma kai amfani da wannan range duka ɗaya ne. So ga question. So zan yi grabbing question ɗin kana sai mu paste ɗinta a cikin wato ainihin note ɗin. Now suka ce how would you perform a ping sweep on this? Za mu yi grabbing ɗin wannan. Control C, network ga netmarks using Nmap ko kuma CDR notation. So domin mu yi amfani da wato ainihin ping sweep, za mu iya satan abin da suka rubuta a sama kamar yadda muke gani, sai mu rubuta Nmap tag small letter S small letter N, sai mu paste ɗin wannan target ɗin, sannan sai mu specify ɗin slash wato ainihin 24 ko kuma I think yes slash 24. Sai mu danna submit. So wannan ba daidai bane, idan bai yi ba za ka iya amfani da range sai ka sa 254 sai mu danna enter. So shi ma bai yi ba, bari mu ga hint me suka ce. So the CTR notation for a class B network with default netmark is 16. So a madadin wannan za mu sa slash 16 ba 24 ba, yanzu sai mu danna enter. So still answer mu ba daidai bane. Let me grab this Control X domin ƙara gani da kyau. So akwai option tag SNC 17216 XX. Okay, afwan. Wajen XX ɗin nan za mu substitute ɗin shi da 00 ne. Okay, ba XX ba, afwan for that, na yi kuskure ne ana. So kun ga cewa ga answer mu is correct. So that is how we keep digging. Now, so tax na gaba wanda shine tax na 30, za mu ga me suka ce. So za mu je zuwa ga wato Nmap scripting engine, NSE script. So NSE yana nufin Nmap scripting engine. So yadda ake amfani da script a cikin Nmap, kamar misali na ce muku mun gabatar da video game da yadda ake scanning ɗin SSH ta hanyar amfani da wani script da Nmap yake zuwa da shi mai suna SSH brute. I think za ka iya samun wannan script ɗin a cikin kamar akwai location specifically da za ka iya gano wannan. So afwan, let me exit on this. Afwan, ina son yin shift X ne haka. Alright, so CD, I think kamar yana CD user CD slash user bin Nmap. Okay, HC na ls anan CD into Nmap. Well, na manta inda path ɗin ne yake. Bari mu gani ls. So dev opt va user. So yana ɗaya daga cikin wannan folders ne, amma ba zan iya cewa gashi ba. Okay, so afwan for that, na manta kwarai da gaske yanda ake yin wannan abun. Okay, so amma dai za mu je zuwa ga tax na gaba. Suka ce the Nmap scripting engine NSE is an incredibly powerful additional Nmap, extending its functionality quite considerably. NSE scripts are written in the Lua programming language and can be used to do a variety of things, from scanning for vulnerabilities to automating exploits for them. The NSE is particularly useful for reconnaissance. However, it is well worth bearing in mind how extensive the script library is. So akwai categories daban-daban game da NSE. Suka ce there are many categories available. The useful categories include
akwai save with won't affect the target, akwai intrusive, akwai von. Mun yi na von din nan a sama idan ba ku manta ba, akwai exploit, akwai auth, akwai brute wanda ni ne a bidiyon brute forcing in SSH ta hanyar amfani da Nmap. Mun yi amfani da brute ne, okay, Nmap brute. Akwai discovery, duka wayannan categories ne da zaka iya amfani da script ɗinsu wajen imma ka gano vulnerabilities a cikin target ko kuma kai automated ɗin exploit ɗin wa'incan vulnerabilities ɗin da ka samu, wanda zaka iya maybe cracking password ko kai amfani da let's say eternal blue, bai ma'ana exploit ɗin eternal blue, double pulsar da sauransu. So wannan shine NSC. So in the next task we'll look at how to interact with NSC and make use of the script in this category. So what language is NSC script written in? Shine Lua programming language kamar yadda suka ce. Lua programming language. So za mu kafa wannan task ɗin. Control C, Control V. So what language are NSC script written in? So shine LPL, Lua programming language. Well, that is not that. I'm also rubuta mana. NSC are written in Lua. Okay, Lua ya kamata mu rubuta ba LPL ba. So za mu rubuta Lua haka sai mu danna enter. So Lua shine an samu, sannan za mu sake rubuta Lua. Lua programming language. So task na gaba, which is task 31. Which category of script will be very bad idea to run in the production environment? So a cikin wancan categories ɗin da muka ambata a sama, wanne ne ya kasance ba shi da kyau domin ka yi running ɗin shi a yayin da kake ƙirƙiran maybe ko website ko kuma wani abu makamancin haka? So I think auth should be the answer, ko kuma discovery. I think discovery should be the answer. Okay, so let's try discovery. Control C, Control V, sai mu danna enter, and that is not correct. So answer mu zai kasance intrusive kenan. Intrusive. So answer intrusive ne because kamar yadda muke ganin shi a nan sun ce not safe, ba shi da tsaro, likely to affect the target, zai iya shafan target ɗin. So task number 32. Now task 32 suke cewa working with NSE script, yadda ake amfani da NSE script. So kai tsaye we don't need to do this, za kawai mu duba task ɗin ne. Suka ce what optional argument can the FTP anon.nsc script take? To fa, so dole sai mun karanta ɗin dai duk da dai cewa mun so mu kauce. Alright, now what option argument can be FTP anon.nsc script take? So FTP anon sun yi sun nuna anan kuwa script save SMB enum users. Wannan fa sai mun yi scanning ko kuma ce sai mun duba. A full list of scripts and their corresponding argument along with example cases can be found here. So duba ga cewa sun bamu wani link anan, so zamu danna control sai danna akan link din, zai bude mun sabon wannan, sannan zamu ga bayani gamsasshe game da script tag. Okay, so for more information about NSC, see this scripting engine. Okay, bari mu danna akan wannan mu gani. Alright, so bari ne control F domin in find ɗin FTP muke nema. Okay, gashi nan FTP anon, check to see if FTP server allows for scanning using FTP bounce method. FTP brute. So FTP anon shine ya faɗo kamar attacks wance a tambayan mu. FTP anon script. Na'am, so abin da zai faru shine zamu danna akan FTP anon domin wato ainihin mu ga yadda ake amfani da shi. So muna da FTP brute.nsc, so za ka iya amfani da wannan. Let's check on that. So
sun ce what optional argument can be found can the ftp anon.nsc script take. I think kaman na so in ga wani abu a wancan note ɗin. So ftp anon anonymous login ftp allow. So okay, use script as ftp anon.max list. So I think max list ya kamata mai amfani da shi. So let me grab that domin mu testing mu ga shin shine answer. Control V sai mu danna enter. Wow. So ya ansa mana kamar yadda muke gani answer ya kasance is max list. Control V. So tax na gaba which is tax 33 shine NSC scripting engine. So okay. Yes, so ga folder da zamu ga script din nan. User share nmap script. Aha. So wannan abun ne na manta ko na manta yadda ake gano shi kamar yadda in ba ku manta ba ɗazu na yi kokarin nuna muku. So zamu ce cd into slash user share sai nmap sai script muka ls akwai script daban-daban. Duka wayannan script din kamar yadda kuke gani akan yi amfani da su wajen brute forcing ko kuma wajen gano wani vulnerability ko kuma wato ainihin exploiting ɗin wani target. So mun yi video game da wato ainihin SSH brute kamar yana ina ne? Yana nan wajen. SSH brute. Okay, gashi nan SSH brute NSC. Mun yi videos kutun guda game da wannan. So duka wannan scripts din suna baka dama in ma kai exploiting ɗin wani target ko kuma kai amfani da su wajen gano vulnerability. So kun ga gashi nan suna cewa mi za ka iya ganin wato ainihin script na FTP in kai greping akan FTP sannan ka rubuta path ɗin da kake so ka ga wannan abun. Okay, so that is that. So kai tsaye zamu je suka ce search for SMB script a da wannan path ɗin. So bari na sake run wancan command ɗin. So misali domin mu searching SMB zamu ce FTP ko kuma afwan zamu ce grep kamar yadda na ga sun yi a can. Kun ga in kana neman specific abu sai ka ce grep sai ka rubuta abu a cikin quotation sai kuma kai amfani da script.db. So zamu ce grep for sun ce mu nemo SMB a cikin path ɗin user share nmap script a cikin wani file mai suna script.db. So muka danna enter za ku ga cewa ga sunan abubuwa daban-daban. So amma bari mu ga specifically me suka tambaye mu kai. Mun yi haka directly using this. What is the file name of the script which determines the underlying OS of the SMB server? So SMB mun ce yana nufin server message block idan ba ku manta ba a darasin hack the box da muke tattaunawa. So wanne ne suka ce what is the file name of the script which determines the underlying OS of the SMB? Wani option ne yake nuna wato ainihin OS? I think OS discovery ne wannan SMB OS discovery. Saboda shine zai baka dama ka ga operating system ɗin wannan target ɗin. Bayan nan ba wani wanda yake nuna OS kamar yadda kuke gani. So let me grab that name, that file name afwan. So za mu rubuta shi fully haka Control V sai mu danna enter which is also correct. So read through the script. What does it depend on? Mu karanta wannan script ɗin wanda shine OS this. Akan me yayi dependent akai. So ta yaya zamu iya karanta shi da kyau? So bari na paste wancan. Afwan. Ansa ma'anan shine let me grab that again. Okay, Control S to save. Tax 34. Shine suka ce mu karanta da kyau. Read through this script. What does it depend on? So ta yaya zamu iya karanta wannan script ɗin? I think zamu iya karanta shi ta hanyar amfani da abin da muka yi a baya. Bayan mun yi nan muka yi ls so mu ce cat akan SMB. We have SMB OS discovery.nsc. So muka yi catting suka ce wani what does it depend on? Akan me yake dependent? I think SMB yana magana ne akan Windows. Okay, so that is not correct.
bari mu ga hint suka ce look for dependencies in the lower script. So za mu koma cikin script din nan, za mu nemo wajen da aka rubuta dependency description. Okay, so this is taking much time afwan for that. Now dependency. So duba ga cewa akwai abu da yawa, let me try and grep it. So zan ce grep akan dependencies. Okay, so SMB brute. So inda za mu sa ido da kyau dole sai mun ga wannan dependency din a cikin nan. So kuma abin da yake cikin bracket shine SMB brute. So bari na scrolling ko za mu iya ganin inda yake dependency. Okay, gashi nan. So SMB brute. So shine answer mu. Okay? So zan yi control V domin mu yi replacing answer, sannan kamar da ke gani answer mai is correct. Kana za mu yi paste ɗinta a cikin notin mu, za mu je zuwa ga tax na 35. Now, so bayan nan za mu je firewall evasion. So firewall evasion kamar yadda muka bayani shine ana amfani da nullfin da kuma xmas scan wajen wato ainihin evasion ɗin wato ainihin firewall. Akwai tag F for fragment. So let me just quickly go to the tags, Control V. Which simple and frequently relied upon protocol is often blocked, requiring to use the tag P and switch. I think one of the kasance answer should be ICMP. So ta yaya na gano haka? Saboda protocol biyu ne, muna da TCP da kuma ICMP. ICMP stands for Internet Connected wato ainihin control message protocol. Okay, so now ICMP. So tax na gaba, which is tax number 36, shine ga wani research ne wannan zamu yi, suka ce which Nmap switch allows you to append an arbitrary length of a random data to the end of a packet. To fa. So abinda zamu yi searching sai zamu ce Nmap option that allows to append arbitrary length of random data. I think haka ya kamata mu rubuta. So let me close all of this because we don't need them again. So zamu buɗe sabon tab sai mu rubuta Nmap option ko kuma switch. May switch and switch Nmap switch that allows to append Nmap switch to append arbitrary length of random data. Sai mu danna search. Wannan kai tsaye zai dawo mana da maybe wannan answer din. So random data, I think which Nmap switch allows you to do that? So okay, data length shine yake bamu dama mai wannan aikin. Okay, so hyphen data length. So let me control V, sai me submitting, which I believe is also accurate. Kana sai me bari na copy question ɗin first. Now, so tax shine data length. To tax na gaba, which is tax 37, Control S to save, shine wato ainihin practical. Oh my god. So anan ne za su ba mu practical, suka ce mai scanning din target din mu kamar yadda na faɗa muku, which is this wannan IP din da yake sama. Bayan kai scanning suka ce does the target this response to ICMP request, yes or no. Ta yaya za mu gane haka? Za mu iya duba wato ainihin scan result din mu. So amma bari na fara rubuta note din, Control V, kana sai gyara.
So ansan dai kaman no ne zai kasance control S to save, sannan zan yi scrolling sama, so sannan zan fita a nan kana sai mu yi clear. Zan koma zuwa ga ainihin sublime kamar mun buɗe a wannan scan ɗin a cikin sublime. So abin da zamu duba shine zamu duba wajen wato ainihin port ɗin. Wannan TCP ne, wannan ma TCP ne, TCP kamar yadda muke gani TCP. Duk wani port da yake a buɗe TCP ne. So ansa mu zai kasance no kenan. So zamu ce N for no, sai mu danna enter, which is correct, and that answer should be nay. So task na gaba, which is 38, control S to save. Shine suka ce perform an xmas scan on the target. So sun ba mu wani target da zamu yi amfani da xmas scan ko kuma tag SX. So bayan kai performing xmas scan on the target, perform an xmas scan on the first 999 ports of the target. How many ports are shown in the open to be open or filtered? So wannan dole sai mun sake running din shi. So zan zo nan, maybe bari mu je sama. So zan yi clear saboda zamu yi amfani da Nmap tag SX afwan. So zan yi exit. Tag S, bari rubuta X shine Christmas scan, sai target ɗin bari na grabbing IP address ɗin nan again. Okay, sannan zan yi control V sai in danna enter. Sun ce dole sai na kasance root. So zan ce sudo, kada ku manta sun ce port 99 ɗin farko, so zamu yi amfani da tag P sai mu specify ɗin port 1 zuwa wato ainihin 999 port range kenan, sai mu danna enter. So password ɗin root ina sai in danna enter. So I think yana da kyau mu dinga gani, so zan yi amfani da T sai in yi saving ɗin shi a wato ainihin port 999.txt sai mu danna enter. Wannan kai tsaye zai dinga nuna mana sakamako. So amma kafin ya kai ga ya bayyana mana ansan, za mu ga me tax na gaba yake magana a kai. Suka ce there is a reason given for this. What is this? Note that the answer will be in your scan result. Think carefully about which switch to use and the read and hint before asking for help. So bari mu ga hint ɗin. Run this command with the verbosity switch enabled. It's good practice to always increase the verbosity in your scans. So well, so bari mu yi amfani da tag PN saboda na kamar yana mana iskanci. So mu ce tag capital PN kana sai mu danna enter. Na'am, so za mu jira wannan, maybe shi ma ya dawo mana da wani abu, amma dai kaman Christmas scan ɗin nan ina yake? Christmas scan shine tag SX. Okay, tag SX. I think kamar abin da nake yi kenan. Tag SX, okay, right. So an yanzu kamar bai fara dawo mana da wani abu ba. Now, so there will be in your answer result. So bari mu duba result ɗin can dai da muka yi tunda mun yi amfani da T. So me ya dawo mana da shi? Operating system ɗin Windows ne, and kuma akwai port da yawa a buɗe. Akwai port ɗin TCP, akwai port 80 akwai 53, akwai FTP. Anonymous login is allowed. Zamu iya login through anonymous. SSH is not open. So FileZilla shine yake running a FTP ɗin nan. Alright, so how do we get what they mean? So bari na ga hint ɗin nan da kyau. Run this command with the tag V switch enabled. It's good to practice always. Increase verbosity in your scan. Wannan ɗin nan kaman bari mu gani result ɗin bai dawo da kyau ba, so zan sake rerunning command ɗin.
So amma in this case za mu yi amfani da tag vv for verbosity kenan, saboda ina son dinga ganin komai da komai duk da dai t kamar yana mana. Sannan wajen port ɗin we don't need to specify any port, okay, saboda by default na ce in baka specify port ɗin ba yana maka scanning port 1 to wato ainihin 1000 ne. So za mu danna enter, sannan za mu jira sakamako. So having said that, sakamakon zai dawo mana da ansan da take dauke da wannan da kuma wannan, okay. So amma kafin nan za mu je zuwa ga task na gaba. Suka ce perform a TCP SYN scan on the first 5000 ports of the target. How many ports are shown to be open? So kafin nan bari mu fara rubuta command din anan. Okay, ls zamu ce cd into nmap. So bari na buɗe wannan da kyau. Sun ce mi performing SYN scan, so zamu ce shi ma yana buƙatar root privilege, zamu ce sudo nmap tag ss akan, bari na amfani da tag pn saboda koda ma ya bamu matsala. Tag pn akan 5000 first 5000 ports zamu ce tag p1 zuwa wato ainihin 5000. So amma zamu iya sa mai time because muna son yayi sauri, t4. Sannan bayan nan sai mu grabbing ɗin IP address ɗin. Alright, duk da wayannan duka practicals ne zamu yi, so bayan nan sai mu yi wato ainihin zamu iya amfani da tag vv ko kuma we don't need to do that because zamu yi amfani da tag, zamu yi amfani da pipe sannan mu yi t akan wato ainihin port 1 to 5000.txt. sai mu danna enter, sai in sa password ɗina, kana sai mu danna enter. So I think yana da kyau mai verbosity din nan because na kaman baya nuna mu. So tag vv. Alright, so wannan zai mana scanning din port din nan, sannan ya tambaye mu how many ports are shown to be open. Daga port 1 to 5000 za mu iya gano haka ta wato ainihin wannan scan din da ya nuna mana ta hanyar irga su manually. Muna da 1 2 3 muna da 4 5 ports, so muna da 5 ports kenan a nan wajen. So an samu nan zai kasance 5 ne, sai mu submitting. So in muka zo wannan sai mu ansa ta da kyau. So kun ga cewa mun wato ainihin lashe wannan amsa, an kuma already ya riga da ya gama wannan scan din. Kun ga ya ce mana ga port ɗin da suke a buɗe, which are 5 ports. So baya ga haka bari mu duba mu ga wancan ya dawo mana da wani abu. Okay, so xmas scan din nan bai dawo da wani abu ba, duba ga cewa har yanzu yana scanning, muna 75% ne yanzu. Alright, so kamar yadda na ce wannan ansan ko wannan scan din da muke yi nan sama shine zai bamu ansan nan da nan wajen, okay. So bayan nan suka ce open wireshark c cyclic room for instruction and perform a TCP connect scan against port 80 on the target, monitoring the result. Make sure you understand what's going on. Topa. So wannan suna buƙatar mu buɗe wireshark. So kuma za mu iya buɗe wireshark kai tsaye a cikin terminal ta hanyar rubuta wireshark sai mu danna enter. Kai tsaye zai buɗe mun graphical user interface ɗin wireshark. So kafin ya kai ga buɗewa bari mu koma mu ga wani format zamu. Okay, to ga wireshark ɗin nan yana buɗewa. So zan ɗauko IP address ɗin saboda shi zamu yi wato ainihin performing ɗin. Sun ce we should perform FTP anon, deploy FTP anon script against the box, can nmap login successful. Okay. Afwan. Ba mu gama wannan ba, akwai sauran aiki fa. Okay. Deploy the FTP anon script against the box, can nmap login successfully to the FTP server on port 21, yes or no. So wannan zai bamu aiki kwarai da gaske. Zamu testing ne, yes, in yes bai yi ba sai mu sa no. So wannan satar amsa ne, but amma suka ce mu yi shi a aikace dole sai ka zo ka rubuta wato ainihin okay, wanne ya kamata mu yi amfani da shi ne. Bari na splitting wannan shi ma gida biyu. So za ka rubuta nmap sai kai amfani da, bayan ka rubuta IP ɗin, sannan za ka yi amfani da tag script.
okay, script sai ka ce is equal to ftp dot ftp slash anon dot nse. Okay, so I think zai iya mana brute forcing ɗin ftp using this script. So idan ya mana brute forcing zai nuna mana ainihin IP address ɗin, so za mu jira wannan scan ɗin ma ƙila ya gama. So kun ga ya kusan gamawa ma kamar yadda muke gani. So in ya gama zai nuna mana if the site is vulnerable to FTP, if it is not. So kafin ya gama, let's get back to wancan scan ɗin kamar ya dawo mana da shi. And kada ku manta Wireshark ɗin mu yana nan a buɗe. Duba ga cewa ba su ce mi wani abu ba, so sai da muka buɗe Wireshark ɗin kana sai muka bari na zaɓi interface ina, and interface ina is turn 0. Alright. Let me reload this file. Nothing is happening. Kamar bai fara capturing bane because well, me ya dawo mana da shi? Okay. Yes. So kun ga bayan mun yi amfani da wancan script ɗin FTP yake ce mana port 21 FTP anonymous login is allowed, can't get directly listing. So ban san me yasa ya bamu haka ba, and kuma muna da no response anan. So kafin nan let's go back to yadda muke amsa tambayoyin. Dama wannan scan ɗin muke jira. So amma idan kuka sa ido anan za ku ga cewa muna da port 900 da muke scanning, ko kuma in ce daga port na farko zuwa port na 999 wanda muke scanning. So ba mun yi scanning ɗin nan suka ce host is up, receive user data, user set, and all 1000 ports are in ignore state. So bari na ƙara duba tambayar nan da kyau. Me suka ce perform an ESMA scan on these ports. How many ports are shown to be open or filtered? Bari mu gwada 999, maybe mu dace. Okay, so answer is 999. So let me just quickly jot that. So answer is 999. So I'm going to tax 39 Control S to save. 39 ya yi magana ne akan wannan. So let me copy that. Control V to paste. Kana za mu zo nan sai mu amfani da pipe. The answer will be in your scan result. Think carefully about which switch to use and read the hint before asking. So hint in yace run this command with tag VB switch enable. Is good to practice. Always increase the verbosity in your scan. So let's go back to wannan scan ɗin. Menene yayi? Wani abu za mu sa ido a kai. Host is up. Scan this in ignore state, notion 1000 port open or filtered. TCP port are this, no response. Okay, so let's try this no response. Maybe that should be our answer. No response. Okay, duba ga cewa akwai space view, I think no response should be our answer. Okay, so ya kamata babu hyphen ɗin. Alright, so that seems to be correct. So za mu goge hyphen ɗin nan, Control S to save. Za mu je tags na gaba, which is tag 40. So room ɗin TryHackMe na networking da kuma kunce category ne networking yana ɗaukan lokaci kwarai da gaske. Ban taɓa ɗauka zai kai haka wajen awa 2 da wajen mintuna kamar da ke gani mun kusan lashe ɗayan a lokacin. Suka ce deploy the FTP anon, mun riga da mun ansa wannan. So let me just grab the question kana sai mu paste ɗin shi a tags 40, and answer is Y, which is yes. So tags 41, Control S to save. Shine conclusion. So one is there is no answer needed. Suka ce you have now completed the further Nmap room. Hopefully you enjoyed it and learned something new. So wannan bayani ne cewa mun kai ga ƙarshen wannan room na Nmap, inda mun ga yadda ake amfani da Nmap daban-daban da options daban-daban wajen enumerating abubuwa daban-daban a cikin network ɗin target ɗin da kake so kai scanning. So now yan uwa insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon, amma kafin nan bari na danna complete, wanda da wannan ne muka kai ƙarshen wannan room. So now
kamar yadda ya ce insha Allah da wannan zamu dakata a nan. Idan ka kasance sabo zuwa channel ɗin mai albarka, muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe button, ka taɓa mana alamar ƙararrawa. Idan kana tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mun yi wani kuskure da ka ga ya kamata ka sanar da mu, za ka iya tuntuɓar mu a cikin comment section ɗin wannan bidiyon ko kuma a cikin description. Na'am, da wannan zan ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.